Hi, what's up, guys? Today I'm not doing any gaming video. Today aku just nak borak-borak gitu je. And tak ada reason pun for me to do this video. Actually, there's a reason, but it's not that big lah. It's not that important. Yeah, this video is about what are you having about apa yang kau alami 2020? Apa yang kau belajar daripada 2020? What have you learned about 2020? Before aku cerita ni, let me know in the comment so I can read all of your comment about what 2020 has taught you. Uh, so so yeah, let's begin. Okay, so this is from my experience, my what I have learned about 2020. First of all, 2020 had taught me about do something that out of my comfort zone. What I've meant by do something out of my comfort zone is that first 2020 kita semua nak jadi businessman or businesswoman, right? We are doing uh, business quite a lot. I mean, I can see that some of my friends that doing some business, maybe doing jadi agent, mungkin jadi the owner of the company. Aku just nak cakap tahniah kat korang sebab you have done a great job in your 2020, and you are surpassing that target. And um, so I've done business and it's not quite okay for me sebab bagi aku mungkin salah kita orang sebab there's a mistake in our marketing, and there's maybe a mistake in our, but that is what I experience. And I think we can learn from that. We can learn from our mistake and maybe from our problem also. So the next thing is that 2020 mengajar aku untuk belajar mengenai fotografi. Before this, aku cenderung juga untuk buat fotografi, and aku macam seronok tengok orang buat fotografi and buat ambil gambar semua tu lah, sebab aku rasa macam I don't think it's cool, but having a nice lenses and also taking a good photo, and it makes me what I am. So aku rasa seronok bila aku dapat ambil gambar yang menarik, yang lawa, yang aku rasa aku boleh wowkan orang. So aku rasa macam aku seronok buat benda tu. And yeah, I managed to bought my first own camera. It's not a new camera, it's a used one. Thank you yang bagi jual tu. And I bought it with bayaran ansuran, secara ansuran, pay with yes, insurance. Selain tu 2020 um 2020 is a quite year for TikTok, right? I mean, I never thought that myself are going to do TikTok. Like, I'm not amazed by myself, tapi apa aku boleh cakap adalah aku try benda tu, benda something, sebab aku seronok tengok orang buat TikTok. Aku rasa aku nak buat, tapi aku tak tahu whether apa orang akan cakap kan. Tapi yelah, aku just do it because I like to do it. And benda tu seronok lah, sebab aku rasa seronok and fun to do it. And the next thing that I've learned 2020, that I've learned before this pun, my first video editing is at 2018. That is my first learning
of making a video. Okay, this channel actually is my old channel yang mana aku ada post channel video pasal dekat matrikulasi. There's a task for us to do in matriculation, which benda tu kita kena buat video lah, video dinamika gitu. And that is my first job, and my first video editing, and that's encouraged me to do some and 2 tahun seterusnya, 2018 is my first experience. 2018 is my first experience in doing editing videos. In 2020 is my apa yang aku dah belajar dekat 2018 editing semua aku bawa ke 2020. So I've doing this for fun, editing video. I do it for fun. I'm not trying to get the popularity or whatsoever, because it's not my target yet. I mean, my target is do for fun and do something that you are passionate about, or do something that you are love to do in your life. Itu yang apa aku belajar daripada apa yang orang dah bercakap mengenai. There's one person said that in your age of 20, dalam lingkungan 20 tahun, kira aku dah 21. So dalam umur kau 20-an, kau perlu mencari passion. Apa yang kau passion about? What is your passion? Apa yang kau seronok buat? And aku rasa doing some video, doing some content, doing some editing, doing some photography things, doing something like that is making a joy to me. I mean, I enjoy doing that. So at the same time, I also doing some research for my final year project, and it's quite it's quite, for me, I'm not enjoying doing that, and I've postponed my final year project for now. Aku dah lama tak buat, so aku tinggalkan, because I'm not enjoying doing that. Aku tak tahu, there's some thought yang kadang-kadang aku rasa depressed juga buat final ni, but apa yang aku boleh cakap, just teruskan sebab kau dah nak habis perjalanan dah pun. So aku ada thought about that, but aku tak rasa aku perlu berhenti, sebab aku rasa my family sacrifice a lot for me to do degree, and yeah. So tapi at the same time aku rasa aku perlu cari jalan lain untuk aku teruskan kehidupan aku after I finish my degree. So selain daripada tu, 2020 juga mengajar aku yang kita tak boleh nak expect apa yang what will happen in the future, kan. There's a person yang I think I admire him as a person and as a brother, not to me but to his followers, also to his kalau korang kenal benda ni dah pernah viral dekat Twitter, but I don't aku macam rasa down jugalah. Tak adalah down, aku rasa macam betul ke dia buat benda ni. Aku tak percayalah. I was maybe some kind of disappointed of what he's doing. Well, I can say that apa pun yang kau buat, kau takkan tahu apa yang akan berlaku in the future. What will happen to you in the future? Maybe your life is like hidup kau ibarat roda. Kau kat atas, kau kat bawah. Benda tu bila-bila je boleh berpusing. Betul. So yeah, selain daripada tu, 2020 ni aku boleh cakap 2020 ibarat
bukan aku je, kita semua. 2020 ni ibarat kita di dalam lautan yang kita tak tahu kita dekat mana. Kita tak ada penghujung pun. Masa tu memang tak ada daratan, memang kita ni ibarat 100% of earth is full of ocean. Korang boleh bayangkan tak? Kita dalam okay, kita ada population kita 7.2 billion, if I'm not mistaken, 7.2 billion people in this earth. But there's no land. There's semua semua tu lautan. So kita also in the same situation where the situation is ribut taufan kan, tsunami yalah, ombak besar datang. Tapi apa yang membezakan kita dalam situasi kita ni, kita dalam situasi yang sama, apa yang membezakan kita adalah kehidupan kita. Kalau kehidupan kita, okay, kita hidup mewah, tapi there's some people yang hidup susah. Kita kena tengok juga orang yang hidup susah, and kita kena try untuk bantu mereka, try untuk bantu support mereka, try apa jua cara sekalipun, kita kena cuba untuk try. I can say that support each other to untuk kita sama-sama membangun, support each other, so that we are not, because we are not living in this world alone. We are live in this world community. We are a community. We are human beings. So also 2020 sebenarnya kesukaran buat kita semua. Bohonglah aku cakap aku tak pernah rasa benda tu, sebab kita kalau korang perasan, kita zaman teknologi yang maju ni, kita hidup dalam satu kotak yang kecil. Apa yang aku maksudkan dengan satu kotak yang kecil adalah kotak kita ni, kotak yang kecil tu adalah bilik kita sendiri. Kemajuan, semakin kita ke arah kemajuan, semakin tinggi penyakit mental illness tu, penyakit mental tu akan kian meningkat. Depression, anxiety kian meningkat. So kalau korang ada masalah, nasihat aku untuk korang yang ada masalah tu, tolong jumpa kawan-kawan korang yang rapat dengan korang, yang dalam sekeliling korang, yang dalam korang punya circle sendiri. So tolong jumpa mereka, and tolong cerita dekat diorang apa yang korang rasa, apa yang korang rasa, apa yang korang alami. Mungkin diorang tak rasa benda yang sama, tapi at least diorang mendengar cerita korang, and diorang akan cuba fahamkan perasaan korang. Sebab mungkin dalam apa yang korang bercerita tu, mungkin diorang mengalami perasaan yang sama, tapi diorang macam benda tu macam tidak terlalu berat untuk mereka. Jadi korang bercerita dengan mereka. Bercerita. Nasihat aku adalah bercerita. Jangan henti bercerita, sebab itu adalah terbaik untuk kita yang ada. Kita mungkin tak perasan kita ada anxiety, kita ada depression, sebab benda tu dalam diam. Kadang-kadang ada masa kita tiba-tiba menangis, thinking about something that heavy in our head, something yang kita simpan dalam-dalam. It's not good for our health. It's not good for our health. And try lah bercerita dengan orang, walaupun mereka tak faham situasi. Mungkin situasi mereka tak sama. Try untuk bercerita. Apa lagi? Aku tak nak borak panjang, but
itu je cerita aku untuk 2020, apa yang 2020 mengajar aku. So kalau korang korang boleh komen kat bawah apa yang korang belajar, apa yang 2020 dah mengajar korang secara amnya, secara apa orang kata, uh, secara fizikalnya, secara mentalnya. So korang boleh komen kat bawah, and kalau benda ni apa yang aku cerita ni membantu, mungkin tidak banyak, mungkin tidak terlalu sedikit. Mungkin aku as a human being, aku rasa kita perlu pandang situasi ni dengan lebih tinggi lah, sebab aku takut apa-apa yang berlaku dekat future. Aku takut dengan benda-benda macam tu, because it can happen. So let me know if this help. Kalau benda ni kurang membantu, also let me know, sebab at least I can try to improve myself as a human being, and I know that I'm not a perfect human being, and whatever I can help to you guys, towards you guys, I will try to help you guys, whether it's come from support system, or also apa-apa yang boleh aku membantu korang. So nak dekat 20 minit. Thank you so much for watching until the end. So aku just nak ucapkan selamat tahun baru buat semua yang menonton video ni, and enjoy day, enjoy life, stay healthy. This is a gaming channel, not a motivational channel. So thank you guys so much for watching. If you are not subscribing yet, please subscribing, because I will do some great game content. So maybe in the future, see you in the next time, and peace out. Thank you.